Wizara ya afya imepuuzilia mbali madai ya kuwepo kwa virusi vya korona nchini, huku ikifichua kwamba watu wawili waliofikishwa katika eneo la kutenga wanaoshukiwa kuwa na virusi vya korona walikaguliwa na kuthibitishwa kuwa hawana virusi hivyo. Kulikwa na madai kwamba mwanamme moja, mkenya, aliyewasili kutoka nchi ya Dubai hapo jana alikuwa amezuiliwa baada ya kuonyesha dalili za virusi hivyo hatari. Chemutaigoin anaarifu zaidi. Taharuki imetanda humu nchini baada ya ripoti kuwa mwanamme mmoja ameonyesha dalili za virusi vya korona kusambaa. Hata hivyo, Wizara ya Afya imekanusha madai hayo, huku ikiwataka Wakenya kutotilia maanani taarifa hizo. Aidha, wizara hiyo iling'amua kuwa watu wawili waliofikishwa hospitalini Kenyatta baada ya kuonyesha dalili hizo walipimwa na kuthibitishwa kutokuwa na virusi hivyo hatari ambavyo vimewatia wengi tumbo joto kote ulimwenguni. Mwanamme huyo Mkenya anasemekana kuwasili kutoka nchi ya Dubai na kutua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa JKIA hapo jana. Inasemekana kuwa mwanamme huyo alikuwa na joto jingi mwilini na mafua, kando na dalili zingine za virusi angamizi vya korona. Hata hivyo, wataalamu wanaarifu kuwa vipimo vya kwanza vya damu yake vilionyesha kuwa hana virusi hivyo mwilini. Watu wengine 11 kati ya 239 waliowasili kutoka nchi ya Uchina mapema wiki hii wametengwa katika jumba la Sidai Court, eneo la Athi River, kwa siku 14 huku wakiendelea kuchunguzwa. Wakati huo huo, runinga ya Citizen ilifanya mazungumzo na mwanafunzi mmoja wa shahada ya uzamifu Joe Thige aliyewasili kutoka nchi ya Uchina Jumapili. I was in the eastern part of China. I was in Jiangsu province, Jiangsu University. It's in Zhenjiang city. Zhenjiang is next door to Nanjing, the former capital of China. And so Wuhan is 5 hours 20 minutes west of my school location. Kupata hali halisi ya jinsi mambo yalivyokuwa tangu tangazo la kuwepo kwa virusi hivyo hatari nchini humo. On 4th of February at night, that's when we received a message that the school was officially on lockdown. That obviously made us panic, and so what I did personally is I consulted my supervisor and the class teacher and asked whether I could be allowed to go off campus and stock up. So I wasn't allowed to do that, and obviously it's because the school had reached a decision that it was not possible for students to just continue interacting with the general public because they felt they have a responsibility to protect the international population. Thige akisema kabla ya kuruhusiwa kuabiri ndege ya kampuni ya Thai aliyotumia, wasafiri wote walipimwa. If indeed we were coming from Wuhan, then they would take stricter measures to check your temperatures again. So there were 3 screening in Shanghai, and even when we got into the flight in Thailand, there was screening also. And when we got to JKIA, before we left the plane, there was screening. So there were 2 doctors who came to the flight, and they screened everyone, and we were required to write a declaration form, including our physical address. So based on that, I think if they found someone on that flight who was sick, it was possible for them to maybe find all of us and maybe sort of quarantine us. Huku akitaka serikali kuimarisha mikakati iliyoweka kukabiliana na virusi vya korona. Well, I am staying indoors. If the government is talking about self-quarantining, then they need to state clearly what it is they want us to do. But it's just wishful thinking, because expecting people to come and not interact with their families, I think that would be, unless the government takes the initiative to quarantine us, which I believe we would, oblige. Pia alitoa ombi kwa maslahi ya wanafunzi 90 walio mjini Wuhan yachunguzwe, kwani wengi wao wanaishi katika hali ngumu. Chemutaigoin, runinga ya Citizen, kaunti ya Nairobi.